Inde tutakulandirani pa program ya Tikambepo, ndiye program imene imakufikani pa chitatu paliponse njintawi ya 20 hours. Ndiye program imene timalangulirana ndi anthu osiyana-siyana kukamba pankhani zosiyana-siyana makamaka zomwe zikhuza anthu ife tonse. Ndiye sabata lino tizayamba kumvetsa matenda a HIV, pomwe tikukumbukira ija tsiku lokumbukira matenda aba mwina HIV. Ndiye mchaka cha 1983 aza umoyo anapeza makamaka matenda amene aba HIV umo ndi mchaka mwa 1983. Ndiyeno mchaka cha 1988 dziko la Zambia linakhala ndi ripoti loyamba la matenda aba HIV. Ndiyeno patangopita zaka zitatu chabe ndiye mukakhala mchaka cha 1991 a Zambia National AIDS Program anapeza maripoti okwanira 15,000 amatenda a HIV. Ndiye pofuna kudziwisa anthu makamaka za matenda amene ba HIV ndi AIDS ndiponso kumbukira aja omwe anamwalira ndi matenda aba a World Health Organization bankokhala a WHO oyanganira pa za umoyo pa dziko lonse lapansi anakhazikitsa tsiku loyamba la Disemba umu mnali mchaka cha 1988 kuti azikumbukira tsiku limeneli ndi kuphunzitsanso za matenda aba a HIV ndi AIDS. Ndiye poti tsopano tikuyandikira tsiku limeneli mwina tikukumbukira tsiku limeneli la World AIDS Day, chakhala bwino kuti tidziwe zambiri za matenda aba a HIV ndi AIDS. Ndiye mu studio muno kutithandizira kumvesa za matenda aba ndili ndi a Ishmael Gumbo omwe ndi a Biomedical Scientist. A Ishmael, nakulandirani. Zikomo kwambiri. Zikomo. Choyambirira tikufuna kuziwa kodi matenda a HIV ndi chiyani? So HIV first and foremost choyambirira nika HIV itanthauza, those acronyms HIV ni ma words yatanthauza kuti human immunodeficiency virus. Aka ka human immunodeficiency virus ni kantenda o ni kadoyo kamene kamangera mutupi noenda ku gonjeza immune system ya muntu. Okay, tikakamba immune system ya muntu iyi ni part ya muntu mukati mwa tupi latu yamene imatitandizira ku chingiriza against matenda yosiyana and so on. Yes. Tamva hapo ndito zikoma poti masulira za matenda koma ni ndani wamene angadwale amene ya matenda. Okay, so amene ya matenda aliyense angadwale. Okay, and chamene tifunikira kuziva is that aya matenda yamakala transmitted mu njira zosiyana. Okay, and njira imodzi yamene tingatengere mu matenda ya HIV is ngati tigonana kusasebenzesa condoms. Okay, kosa zichita protect sevene bake. Okay, the other method through which tingatengere mu HIV it's through yema maitanati mother to child transmission. Okay, mother to child transmission ni njira yakuti ati ngati bamayi bako okay bali na HIV, mwana obadwa angankale nayo HIV either pamene bamayi bakali na mimba or paja pamene at the point of giving birth. Kapena sinizo kapena wachita understand okay, and also it can be paja pamene wanyonsha mwana. Okay, so that is njira ya chibiri amene muntu angatengere mu HIV. Then the other method which is njira ya chitatu, it can be through maybe muntu wazicha exposed to any blood products. It could be usevenza munpanchito, usevenza na blood, then you wazijuva wenangu basevenza manyereti. I think at this point tiziva kuti atikuri wanyamata wambiri ukubeba chita nkani ya drugs. Okay, na virango vinango and ngabachita hivi chipeze kate basebenzesa
manyere tiamozi uyu asebenzesa winangu asebenzesa and this other one uses. Okay, now ikapezeka ati amongst one of them ngayapezeka tiumozi pali aba bebasebenzesa ejanireti alina HIV through contact with yajama blood products, that HIV ingangale transmitted from eyalinayo kuli muntu wamene alibe. Lona ngoma yopati kapena na pamaspuni kusensa makapu ya mozi ningatenge matenda ya HIV ni mwamene. So kunkala mwamene HIV ingangalike transmitted kuli muntu winango. Okay, ayo mangani yakuti ati ingangale transmitted through maspuni, kusharinga makapu mambale and so on. Ayo muchizungu ndiye timaitana ati mamyths. Okay, misconceptions. Icho sichazoona. Okay, simply because HIV mwamene nalondololera it can be transmitted ngati pali contact na blood ye ili infected. So iwe wamene we uli bwino ulibe HIV. Okay, in one way or the other kusebenzesa njira zitatu zamene nalondolola pa first. Okay, if perhaps wazi cha exposed to any of those three methods, yes ngale nayo HIV, but through issues of makapu, maspuni, mambale, HIV singangale transmitted muli njira hizo. Oshe pali njira zinangu zamene muntu anga zitetezeremo kuti asangane na matenda amene ya HIV? Njira zamene anga zitandiziremo muntu ni zambiri. Okay, and one of them is kusebenzesa condoms. Okay, condoms, these, I think, let me not pretend as if bantu bayaziva or not assume that people know. I think these are things that tunkatalondo kuti bantu bamvesesa bantu baziva. Okay, so condoms aya ni elastic materials yetinga gule over the counter pa mashopu mkomboni mwatu. Okay, tingaende pa health facility yonse pa clinic yaliko for free. Okay, so that once tikatenga ajama condoms and we're exposing ourselves ngati tigonana. Okay, tifunika tisebenzesa yajama condoms so that we protect ourselves, so that we don't have contact with infected blood. Okay, in case muntu jawamele tigona nae ali na HIV. Okay, Wena ngoma kambata wasunga die sweet na paper. So kudia sweet na paper ni kwa nini? Okay, because bantu timaenda musiana. Okay, sunga zive kuti uyu muntu wamenyire nae alibwanji olosa alibwanji. Okay, the only way ungazive kuti uyu muntu alibwino is through testing. Okay, ningapasa example yakwe bati maybe bantu mwaenda kumwa mowa. Okay, after kumwa mowa mwapeza na mwabene wake mwaenda and mchita vochita chita. Okay, muri ijantawi kumapezeka ati suzi wa status ya mzako. Okay, so ngasuzi wa status ya muntu uyu, the best method of prevention is using a condom. Okay, now apart from condoms kuli other methods ya mine vamasebenzesa kuzichingiriza against matenda ya HIV. Okay, some of these methods include kusebenzesa mankwala yetitana ma ARVs. So ma ARVs yaliposiana. Kuli ma ARVs yamene timapasa bantu bamene bali na HIV tabatestinga. Okay, and tapeza okay bali positive na HIV, then tawapasa ma ARVs kuti yabatandizireko. Okay, then kuli ma ARVs yamene titana ati PEP. Okay, post exposure prophylaxis muchizungu. Okay, so iyi PEP ni mankwala yetu mapasa bantu after vazita expose kuli HIV. Ichitantauza kuti maybe mwaenda uko. Okay, mwachita chita mwamvera mwisho muone wake. Okay, then mabolo chita realize to say I think siniziva mwamene naendera na uyu muntu weneze naye. Within 72 hours ungaende pa clinic.
okay, baenda bakucheckinga and ukapezeka ati uli negative, ulibe HIV, then because you were exposed bakupasa mankwala yamene baitana ati PEP, which is post exposure prophylaxis. Kusaidi kwina kuli mankwala yetitana pre-exposure prophylaxis, okay. Pre-exposure prophylaxis or PrEP iyi ndiye yamene timapasa abantu bebe bakali bonkala exposed, okay, so that ngati baenda mwenda bazizichingiriza kutenga akaka kantenda ka HIV. Okay, chabwino ndithu mwafotokoza bwino ndiyeno mwa kuzako pang'ono pali kufunza yanene ndifuna kufunza yakuti munthu angaziwe bwanji kuti ali na matenda ya HIV. Okay, so munthu angaziwe bwanji kuti ali na matenda ya HIV. Number one, sungazive ati munthu ali na HIV pakumulangana chabe. Okay, just because amake chite ni wonda atake chite wanayonda waoneka bwanji ati wana HIV iyai. Okay, njira imozi yamene tingaziviremo ati munthu ali na HIV, it is through testing. Okay, waenda pa hospital, waenda pa clinic, bakucheckinga using ma different methods yamene timasebenzesa pa hospital takucheckinga, and it's only at that point that my results yakachoka that you are negative, then hapo nishitaziva ati munthu alibe. Okay, and when the results come out positive, at that point tiziva ati okay, uyu munthu alinayo matenda ya HIV. Okay. Yeah. Koma chochita choyamba munthu aenda kliniki wapeza ta kalombo kalimo nina matenda ya HIV, choyamba chochita nchachani chifukwa munthu keza teranga wasokonezeka. Okay, so mukabwera kuchipatala mwabwera kupimisa kucheckingiza whether muli na HIV or mulibe. Okay, before utikalibe kukupimani there is yamene timaitana ati counseling. Okay, so munthu timuchita cancel before tikalibo mupima. Okay, kumulondololera kuti awa test yeti funo chita uku kupima kwa mene tifuno chita, there are two possible outcomes kungangale ma results ya wili. It's either wachoka yali positive nishuli nako kantenda ka HIV or ulibe kantenda ka HIV. Okay, and we give them also information inango so that at the end of the day muntu angalaozi konzekera mentally to say okay, apa nikapezeka ma results ya so ni vivaso veni za chita. Okay, then after tabachita cancel bantu obviously kulina vinango vetimala tubauza, but all in all we are trying to prepare them kuti wata receive my results yajo. Then we go ahead na kuba testing na kuba pima, then tikabapima and my results yakachoka tifunika kubachita cancel futi. Okay, ita counseling yapa first ndiye timaitana ati pre-test counseling. Then i counseling yeti pasa after my results ndiye titana ati post-test. So after my results tabapasa ngati muntu ali negative, okay, tiba cha advise kuti bapitilize kuzisunga mushe so that basa tenge matenda ya HIV aya mamene baenda. Okay, then ikapezeka ati uyu muntu amene tapima ma results yali positive. Now the ma protocol yali uku. Okay, protocol I would explain it as maybe njira. Yeah, njira zamene balatipasa bantu bakulu in terms of health and so on ni yakuti ati muntu tikamupima akapezeka ali positive afunika kuyamba kumwa mankwala. Okay, and before apo tikapompasa mankwala tifunika kuba chita cancel futi cause kucha receive ma results ya HIV to say okay ulina HIV si chintu chili simple maningi. Okay, venangu vamachita react differently, venangu balida, venangu bachita bwan. So at that point
this person has to be cancelled. You encourage them, okay, mufunika mwankala nabo pansi, mawalondolera matenda mwe alidi aya, mawalondolera mankwala mwe asebenzera, then we give them. According to manjira yewa natipasa bakulu mu Ministry of Health, vanatiuza ati muntu akapezeka positive, the next course of action chintu chamene tifunika kuchita at that point is vafunika yamba kumwa mankwala yama ARVs, okay? And mankwala yama ARVs ni mankwala ya titandizira mutupi, because remember pena what I said poyamba kuti matenda ya HIV, okay, yamagonjeza tupi ya muntu, okay, yagonjeza immune system ititandizira kumenya matenda yosiyana siyana. So muntu akayamba kumwa mankwala yama ARVs, ma ARVs yamatitandizira kuti tinkale na umoyo wabwino regardless of that HIV infection. And before tikali boga pasa mankwala ayama ARVs, tifunko bachita cancel, okay? Bachita cancel because mankwala ya HIV, ma ARVs, ni mankwala ya kutiati muntu azamba kumwa for the rest of their lives, okay? And kumwa for the rest of their lives ni chintu chako wate, si chintu chili simple maningi, okay? And ni chintu chako wate uyu muntu o bantu aba tifunika tibachita support, okay? And we need to just keep on encouraging them, because ni mankwala ya kuti muntu azamba kumwa every day, okay? At the same time, okay? And of course chintu china chetifunika kuziva nchakuti ati kuli bantu benango beba makamba ati no sinifuno yamba lero mankwala naziva nilina HIV but nipase nkoni time, okay? Maybe nende nuze wa muna wanga, nende nuze wa mai wanga, nuze wanko wanga, and so on, okay? So bantu baso, because once we diagnose HIV, once tapeza akakantenda ka HIV, okay, for effectiveness ya mankwala ya HIV mundu afuniko yamba pamene hapo, okay? So counseling ni yotitandizira kuti muntu timuchite encourage, timuchite support so that ayambe kumwa mankwala, at the end of the day umoyo ukale bwino. Yes. Ushe munga kulia abantu bane makamba kuti uzapeza penango ata ayayiniza kayamba later on, first niende kunyumba, maybe penango amaenda kutenga ati second opinion, amaenda kunango maybe atanipime kapena kujawa naso kuoneza. Ushe paliko ma effects elionse zopseza zili zonse patupi ya uja muntu? Of course, munga mwena kambira ngati akakantenda ka HIV kangena mutupi ya muntu, okay? Kama enda kuononga immune system, and the immune system imatitandizira ku fighting against matenda yosiyana siyana. So ngati uyu muntu akasiririra akakantenda ka HIV kunkala mutupi for the next days, the next weeks, because maybe afuna akatenge second opinion kwinango, okay? What this person is simply doing is that vazingesa kuti tupi yavo inkali prone to damage by kaja contender, okay? And sooner or later izapezeka ati uyu muntu ayamba kudwala, okay? Ayamba kunkalana ma complications yosiyana siyana, okay? Because immune system ikaonongeka, ipezeka ati uyu muntu angala prone or kusenza chinyanja tingakambe ati tupi yake ingala easy kungenwa na tumatenda tosiyana siyana apart from that HIV. So the encouragement that is out there, or the advice that we give is that the earlier you start, the better, okay? Ukayamba fast kuumwa mankwala ya HIV, uzazitandizira fast na tupi yako izankala bwino. Yes. Wena ngoma yopa mwina nizima mankwala ya swene life yanga yonse mwina ngoyena wa mayopa koma wenangu tinganene kuti kwa baja bantu wokwatiriwa wokwatira bantu bali pa banja wokwatirana kuzapeze kati nthawi zambiri zomwe zimachitika nza kuti banyamuka tiendere pamozi kali ku clinic kama mzibwera pamozi azikapo tiende pamozi
ndiye mkafika kujao bamapima HIV bamapima nso matenda munga ya sifilisi na vinango ndiye bapima bapeza kuti imankarako mwina chopepo kapeza wonse mulibe koma benangu wonse muli nayo matenda koma kumankala tizakamba pali wonse nayo na matenda koma sizakamba pali benangu zapeza cha bakazi bali nayo HIV koma bamuna balibe o bamuna bali nayo bakazi balibe tinamvera povaso vimachitika zone ivo vimachitika and ayo makapozi yaso yakuti wina alinayo and wina alibe mchizungu ndiye tumaitana ati discordant couples. Okay, koma vima kwanisika bwanji vanene chifukwa mwana kuti aya matenda amapasiriwa ngati pakala kugwirizana kwa muntu ngati muntu akugonana na muntu amene ali nayo matenda manje pakuti muntu winango ankale na mimba kutanthauza kuti ava vantu vanali kusta zimenezo manje ngati lezo style manje kupezeka bwanji kuti winango alibe winango ali nayo. Okay, so they can be sewenzeseko maybe science so that vantu vamvesesese. So monga mwene zinakambira pa first, okay, kuli njira zosiyana zamene muntu angatengere mu HIV. I think si chabwino kuchita conclude tikapeza HIV that uyu muntu anaenda gona na benangu anaenda kusobera and so on. That is why they have this HIV. Okay, it could be that maybe manangala exposed kunchito wa mosa ziva na mawezi yenangu munga mweta kambira poyamba. Okay, and when muntu akatenga this HIV, there is a specific period called the window period. Kuli period, kuli time dawo yetu maitana to window period. Ukatenga kantenda ka HIV monga lero, ma results ya HIV ukaendopima monga lero, you will not get the positive result. Or ukaendopima mairo or next week you will not get a positive result. So it's only after the window period where akaka HIV ka zicha establish mutupia muntu, and after that then kamba manje kucha produce kakatan kalingisa tupia cha produce yeti tanate ma antibodies unga chai detect muka testing for HIV. Okay, so it is possible that umozi angankale nayo then winango angankale alibe. Okay, reason being that maybe skunankaleko kugwirizana kwa blood. Okay, skunankaleko kugwirizana kwa blood, there wasn't any mixing of blood bali abantu babiri, it is still okay. Okay, but once we discover that case, okay, whereby mtapima we are positive, we are negative, of course tifunika kuwachita cancer so that vaziva to say okay, kuli aya manjira yebanga tengere mu HIV and so on, but uyu alibe HIV bafunika kuyamba kumwa mankwala kuzichingiriza kuti wasatenge HIV. Okay, so at that point when tapeza bali positive, then was very positive, we give them what we call PEP. Okay, because they were previously exposed. Okay, PEP mankwala ya PEP bazamwa for about 30 days, then after 30 days, okay, bakabora futi tabapima ngati balimushe balibe katenda ka HIV. We give them now mankwala yetitana PrEP, which is pre-exposure now, so that yazima chingiriza kuti wasatenge akakantenda ka HIV. And we've seen cases where aya makapozi yanankala ntawi itali uyalinayo winango alibe. And of course isichiri easy kunkala na mzako ana HIV iwe ulibe kumankala maganizo yosi yanasiana, but in such cases abantu hafunika kuwachita cancer, okay, kubatandizira so that wankale bwino at the end of the day. So mukakambati mwapasa pepu oyamba kumanso mzawapasa PrEP. Yamena ya mankwala ya PEP na PrEP yamwe wa every day na every munga ni ma ARVs orobwanji. Okay, PrEP initially yamwe wa mungati mankwala ya yamene ma ARVs. Kuyama every day, same time, same place.
okay, same dose na vinango. However, PrEP also naeve kumangala koyamwa every day because ni tablets. Okay, into my tablets. Utumwa every day. It's normal, but it's not easy because imagine ukumwa mangwala for the rest of your life. But on the other side, kungala na HIV, see death sentence. Okay, vamangala vantu na HIV and they are living happily. Vangala vokondwela bwino bwino. Now, I think a few weeks ago, tunaona the Ministry of Health bachaya through Zamra bachita approve yebaitanati injectable PrEP. Okay, injectable PrEP, I think initially tenze na cabotegravir. Okay, yamene muntu afunika kutenga after 2 months. Okay, so I'll give an example. Maybe uziwa at ulimu environment ye inga kucha exposed kuli HIV. You are exposed. Uziwa, okay, maybe mwini peze kaiviveni chita in one way or the other ninga tenge HIV. So ufunika kuzichingiliza. So now that PrEP, the initial form that we had to the tablets, but kulima injectables munga mwena kambila. Okay, ya first yeze ni cab, okay, la or yetita na cabotegravir mchizungu. Okay, iyi uimwa every after 2 months. So the first 2 doses uimwa, okay, this month bakulasa ni injection, not ma tablets bakulasa. It means for the entire month sumwa ko vili once kulbe kumwa every day. Then the second month bakulasa inako. Then after that you start taking it every after 2 months. So pakapita 2 months manje ndipo uenda ku hospital kulasisa. Few weeks ago tunachita receive inango, okay, yebaitanati lena kapava. Iyi instead of the initial one ya 2 months, iyi isebenza for 6 months. Okay, so meaning that chikakulasa lero, okay, uzankala mushe, you'll be protected rather against this HIV infection for 6 months. Then after 6 months tabwera talasa inango. Okay, but the fact that ukumwa takulasa i PrEP ichitatauza ati manje ungaende yangani kusevya pamwena yeah, still muntu ufunika uzichingiliza, okay, using some condoms, okay, and just ensuring that wazisunga bwino wemwene wake, because remember mangwala yaliyonse yana ma effects yake, and mangwala yaliyonse we can't say 100% efficient. Yenangu tingakulase in one or the other, but yapezekati tupi yako si anasebenze mtupi yako, and waenda kujawa chita uzatenga kantenda ka HIV. So those are the methods that we have. Pamene mwani anapoza kutiatawa tikakulasa sinakambia tuende ukusefia pangwe. Pali zomwe andwa manena ndawuzambira makambati ololi kudala na kadoyo ka HIV ungatengerepo kenangu. Nizona because HIV ili muma types ya bili. Kuli HIV ya mene tita na HIV type 1. Then kuli tita na HIV type 2. Okay? So in an event that you ulina HIV type 1 and then suzi sunga musho waenda kuchita vesi vifunika kuchita and all that, then peradventure wapezekati wagona na muntu wamene alina HIV type 2. It's possible that ngati there is a contact between those 2 blood particles, magazi yako na ya uyu muntu ungatenge kaza katenda ka HIV. And now imanje imaleta ma complications yosiana mtu pia muntu, because ngati una HIV type 1 takupasa ma ARVs ye tacha specify for HIV type 1 and then waendo tenga type 2. Inapezekati ya jama mankwala yasebenza for type 1 and that type 2 now izamba kugondeza tupi yako. Okay, so now it means you have to go back to the hospital, we do my differential tests, then takupasa manje mankwala yeza kutandizira ku fighting against both type 1 na type 2. Tanto za kuti muntu azamba kudema azamba kumwa
mankwala ya bili olopaliena. No, there are different forms that we give specifically to ensure that because mankwala HIV ni mankwala yali strong maniki. Okay, imagine tikupasa mankwala yali 8 yali 4 uko maybe yali 6 ya 3 uko tupia muntu singankale healthy maniki that way. So what we do, there are other forms that we can use now kuti yatitandizile to fight against iyi na iyi ntenda ya HIV AIDS. Okay, zioneka ngati ni long process imene yokuvutisa ndithu ndiye anthu ayenera kusamala. Koma mwanenapo za HIV type 1 na type 2 anthu azadaba kansi kuli navaso type 1 ndiye ya bwanji, type 2 ndiye ya bwanji. Okay, so type 1 na type 2 maybe mukabwera ku hospital, once we do the tests we're able to explain to say okay iyi ni type 1 iyi ni type 2 but njira zamene timatengeramu ni chimozimozi. Okay, so type 1 mostly ni normal HIV, type 2 ni normal HIV na HIV, but between those two kuli ye iliko more aggressive than the other. Okay, and the other thing we need to understand is ngati muntu yamba kumwa mankwala kuli yetita na adherence afunika kuchita adhere tikakupasa mankwala takamba choke uzamba kumwa every day at this time, it means muntu afunika kukonka mwamene takambira. Okay, cause kumangala ma cases whereby waenda somewhere waibala mankwala or maybe kumangala benhangu analema che ahiyai ine ekanileke che kumwa mankwala ya HIV. Okay, but what that does is imapanga room for that HIV particle to mutate, yet maternity mutation kachinja manje kankara resistant to mankwala ye ukumu. So now those are complications. Okay, complications now at the end of the day HIV ngati stinai control kuma first it progresses into a state yet maternity AIDS now, which is acquired immunodeficiency syndrome. It means muntu sakumwa mangwala or muntu sakonka mangwala eta mwita bapasira kuti bazimwera. Okay, and now mukala manje muntu ma complications yosiyana siyana, viral load yacha increase. Okay, CD4 count yacha reduce, then kwa mupesika manje na mangwala matenda yosiyana siyana, ma TB ya mbongenamo, ma herpes zoster kuliyeti maitana herpes zoster na enango kaposi sarcoma na vinango yeah. Ndiye kuli benango mwaine mwakambira ati bamalekeza kuma mankwala tinane maine benango atawe kuli bapasi bazenda kupemberereni muzapola mubasimikizira bantu kuti kuli be mankwala yopolesa HIV. Okay, mankwala yopolesa ya HIV at the moment muno Mzambia tilibe. Okay, meaning that siniziva maybe kapena Holy Spirit in one or the other ingachilisa matenda ya HIV sitiziva, but what we simply advise people is fine, once you we give you these drugs tikakupasani mankwala haya ufunika kuyamo. Okay, even if mwenda ku church na pastor bakuzani mufunika kupempera chitandauza ati mufunika kuleka mankwala kumwa iyai mufunika okumwa mankwala upempera benangu bamaenda ku maybe asinganga. Okay, kuti batengeko maybe miju zosiyana kuti zibatandizireko kuchilisa kaja kantenda ka HIV, but in most instances ayo mamiju yebakumwa evo ma herbal drugs yebakumwa plus ma ARVs yebakumwa vikasankanizana vima panga ma complications yenangu mutupia muntu. So we don't usually encourage. Okay, so we encourage kumwa chabe mankwala yakutandizira, but also as we give these ARVs tima washita cancel antu akuti ama ARVs yemukumu kuyamangana na ma effects. Okay, they have their own side effects like any other drug. Benangu mangana kuna matenda ya mumala, muvera ko mumala diarrhea, benangu mamvera ko nauseous wafuna kuruka. Okay, benangu
so yana ma complications yosiyana siyana, but ayo ma complications ma side effects tima yakamba before tikaboka pasa ma drugs so that muntu aziva. And as this person is taking aya mankwala ya HIV, we continuously support them, we counsel them so that wapitilize kuma mankwala so that umoyo wabo unkaleta bebuma. And muntu alina HIV ya kuma mankwala sunga zive no unless ya kuuza. They'll just be like you and me, babwera kusebenza kuno baenda kusebenza kuli konse, just like that. Ndiye mwakoza ko pangono nkanina mwanifuna kufonsa hapo mnanena pata poyamba kuta muntu amene ali na kalombo ka HIV muntu sangazibe na kuziba ushe kuli baja amene bali na matenda ya HIV mapereka malangizo ya bwanji makamaka kuli vakudya pamene bafunika kudya kuli vintu va bwanji pamene bafunika kuchita kuti bankali health mwane bankalira kuti benangoswa na kuziba nilesi mwine wake azikambira. Okay, so tikakamba mankwala ya HIV ma ARVs, okay? So muntu ngati akumwa chabebo ino, the main aim, okay, chamene tifuna kuchita kuti muntu as this person is taking these drugs is tifuna muntu afike stage yetitana where this HIV is suppressed, the HIV suppression stage. What we mean by the HIV suppression stage is that akakalombo ka HIV kankala suppressed, okay, such that umuntu sanga kacha transmit kuli winango. Okay, now as this person is taking aya mankwala ya HIV, also tumachako encourage kumako ma immune boosters kuliko ma supplements yeva mamwako bantu kuti achaiko boost immune system. Okay, apart from just my supplements, because si wonse banga kwanise ma supplements yaja. Also, we encourage this person to eat ma food vakudya veviriko na ma vitamins, okay, na ma nutrients yenango so that yatandizeko immune system kungayako yolimba maningi. Okay, and remember, like I mentioned, the aim of us kupasa abantu mankwala ya ma ARVs, it's because we want this virus to be suppressed. Kungala suppressed, it can't be transmitted. Okay, and if it can't be transmitted, then that's still okay. And it can only we can only reach a stage ya HIV suppression ngati muntu chita adhere to treatment plan, meaning that akumwa mamene tina kambira kuti azimwa. Yeah. Mukakambati suppression we should need tinamvera ati U equals U, undetectable equals untransmittable. Exactly that. Oh. Okay. Chabwino ndito ndiye mukakambati undetectable kutanthauza kuti mtupi mwa muntu kaja kadoyo sikaoneka mwina kachita bwanji ushimba kapima bazapeza mulibe ono bwanji chifukwa pamene hapa bantu paliko ati wene napola naleka. Okay, so akakantenda ka HIV, okay, ngati kazicha establish itself mutupia muntu, it's through a process ya tunaitana replication. Kacha replicate, of course the pathophysiology yetitana to pathophysiology kulimweka mangenera kakangena kambocha replicate na vonse. Now ngati mundu aguma mankwala aya yamachingiriza that process of replication from happening, meaning that tichingiriza akakantenda kali mutupi mwa muntu uchaye infect ma cells yenango moja mutupi ya muntu. So meaning that once this person is adhering akumwa mankwala, they'll reach the UU that we are talking about, where akaka HIV kankara suppressed such that wakachekinga, okay, swaka peza. Okay, meaning that tumaparticles to HIV to asalamu tungono mutupia muntu such that kuchekinga stinga tuone, it can't detect positive. And if that's the case, it means uyu muntu sanga chai transmit. Okay, but then also it doesn't mean that uyu muntu apola matenda ya HIV. Okay, that's a very good signal, meaning that achita vintu bamene afunika kuchita in terms of kuma mankwala. And the advice is that afunika kupitiliza kuma mwera mankwala yacha, and kuzichingiriza against getting other types and also infecting other people, because ngati uli muntu aleka kuma mankwala saying napola,
what happens is tuma particles tuzamba kupaka mutupi tukapaka manje nishi matenda manje yambozicha establish again mutupi wadwala futi, and it's possible that you can also transmit this to other people. Yeah. Chabu inakwambia nje pali vajavana umene mina akazi umene ando zibanshali na bakati na mimba ziba kuti ina matenda ya HIV ushe mwana wake angabadwe ali negative. Okay. So tikabwerera futi poyamba pene zirayamba kulondola wamene muntu angatengere HIV. The third method or njira yachitatu yene ziralondola, it's through was it number 2, mother to child transmission. Okay, mother to child transmission, meaning that ngati bamai balina HIV, it's possible that vangachai transmit HIV ngati bali pakati or waenda during giving birth, or maybe ngabacha breastfeed banyonsha uja mwana. But then ngati abamai babwera ku antenatal services ngati bali na pakati, we've also integrated HIV services, meaning that we test for HIV. Now ngati ka testinga abamai bapezeka twana HIV, immediately she has to start mankwala, kumwa mankwala ya HIV. Now with adherence ngaba kumwa mankwala wamene takambira bazimu abachita adhere, it's possible that akakalombo ka HIV sikangakale transmitted to the child, because ngatiwa kumwa mankwala the viral load will be high, meaning that ututuma particles to HIV tuzangala twambiri mutupi, and it's possible that ututuma particles tunga crossing a part yeti maitana ti placenta tuendo cha infect mwana hali mumara. Okay. Then also at the point of giving birth ngati mama isiba kumwa mangwala mshemushe, it's possible bangacha transmit aka contender ka HIV. Also it could be ngati bacha breastfeed. So the first thing we do is we ensure that this person is adhering to mangwala or treatment ya HIV. Okay. Then on the other side also ngabacha breastfeed, because kulekera pamene hapo, because wankala na mwana ali musha ali HIV, then kwasira we have to continuously monitor that child. We also have issues of exclusive breastfeeding, okay, whereby we don't use much of kumunyonchera pamwana, we use njira enango kuti at the end of the day angali ali musha. Mukakambati paja mwana pamina anyonka mtantauza kuti kadoyo kaja kama ngala mu myuki jamina anyonka mwana olubwanyi. Yes, so it's possible that this HIV infection ngati yapaka mutupi, meaning that ngati uyu muntu sakumwa mankwala mwamene ayayenekera kumwewa. Okay, kakapatiko otumantenda to HIV tumapezeka muma different body fluids. It could be mu blood ya muntu and a part of some components of milk, meaning that ngati uyu mwana anyonka. Okay, ngati mwana anyonka, it's possible that ngati kuliko tuma scratches na twilango, because wana ngawanyonka maybe kumapezeka aluma na vinango. That way you find that there is a possible exposure to this child whereby angatenge tujatuma particles to HIV through breastfeeding from my wife into the blood. Koma mwana mene ya mapimidwa akabado. Yes. So we have methods yosiana siana yamene tuma checking ramo kuti uyu mwana ali bwino osali bwino. Okay, and akabadwa tapima, okay uyu mwana ali bwino, fine. Then ngati mwana amba kubwera for under 5, okay, tima testing food. Okay, ta checking au ali bwino, then tima pasa mankwala yenango yeyatandizira uyu mwana kuti asankale na kalombo ka HIV. Okay, kuli mankwala Nivelapine. Okay, yapeze kama ma clinics mosi yanasiana, of course mukaenda bali ku kuma clinic yo muzaenda, they'll be able to guide and advise mankwala he bafunika kumwa na vinango vochita kuti mchingirize uyu mwana kuti asankale na HIV.
koma tinamva hapo so futi ati mwana uyu muzampima kufika kapena ni akakonesa kapena ni maizi ya ngati ndiye mumpimanso futi kapena ni kalasti manje kuti mzivisise ngatari na matenda ya mene ya ngatatengerako matenda ushe pambio pake. Is it possible after mapima kaga kalasti kuti uyu mwana alibe matenda pambio pake, is it possible that futi angapezeka na matenda ya mene? The possibility is there. But monga mwena londololera there are different ways and methods through which uyu mwana angatengere mu matenda. Apa uyu mwana anasi ya kunyonga manje. Anasi ya kunyonga. Yes, it's possible. There are other ways and methods through which uyu mwana angatengere mu matenda. I think let me not go into the trivialities, but yes, it's possible that uyu mwana angatenge aja matenda. Kuri amai wake futi? Kuri manjira enango. Not kuri amai wake, but through other means also. Yeah. Chabwino nditu mwatimasirira bwino hapo. Ndiye apa choneka kwati zigona kwa mai kuti wazisamalireweka kuti na eve mwana asamaliride. Koma zimene zizoneka ngati mai akufunisisa sizovuta kwambiri kulondola. Komanso pamene apa mwene napoza exclusive breastfeeding. Kanena kuti exclusive breastfeeding usha mutantauza ija yakti muntu anyosha kufikira mwana kwanisa 6 months. Mwana kamba exclusive breastfeeding oroka pena ni abwanje. Okay, so I think pazimai wakaenda kuma hospital and all that kumangalata balondolera wamene bafunika kuchitira. Okay, but what we advise also is apart from just kunyonsha muntu kusebenzesa ziva o mabere, there are other methods that we can use. Maybe mamwesa ko certain formulas, okay, na vinango. But pretty much I think mukabwera ko hospital tizakulondolodani to say ivi ni so na so. Yes. Champion indeed. Ndiye tishte munga tabwerera ko mboyo chone pali ma discordant couples. Ushe pali vinango va bwanje makamaka vamene bamachita makamaka zazima kuza miyambo zatu izi zamene zinga ike mwina moyo wa winango pachiso zane zinga pangise kuti mzake atengeko matenda menewa ngati kuti akufuna kukala utetezeka nizotani zamene vantu vainera kuchita avoid kuchita. Okay, so vamene vafunga kuchita avoid kuchita, okay, because I think muno Muzambia mwatu we come from kulima mamyambo yamene tifunika kukonga certain tradition, certain cultures, certain practices and so on. But then as we have mentioned uyu muntu so that as ichingilize kuti asatenge akakantenda ka HIV, most importantly remember they need to be cancelled. Counseling is very important. It's very important. Then umuntu despite this person taking PrEP na mankwala yenango yeti bapasa bafunika kupitiliza kumwa na kupitiliza kusebenzesa condoms and also kuzichingiliza from other activities that may enable them kuti batenge akakantenda ka HIV. I don't know whether I've answered or not. Sinizo wakapera na yanka or sina yanka. Mwina mbali zina mwayanka hako. Ndieno kwa jomwe azipeza kuti inapezeka na kalombo ka HIV mwina life yanga yapirira pamene hapa vena ngoma ganiza hawa kapena nizitantule chabe siniza kwanisa ine kumwa mangwala every day. Mbalimbikisa za bwanje. Okay, so mwanga mwena kambira aba ni bantu beti funika kuchita kanzo. Okay, because muntu eri na HIV out there kuliyetita na stigma, kuliyetita na discrimination. Bantu bamankala bali na maganizo bankala bakamba pali matenda ya HIV vazoona na vaboza. Okay, and that in the process imachaya affect mental health ya muntu, and it's not easy muntu ali na HIV kunkala che ali nayo akumwa and all that bafunika kubatandizira through counseling and so on and so forth. Moreover,
monga mwene zinakambira poyamba kukala na HIV it's not a death sentence. Okay, it's not a death sentence, meaning that ngati muntu wakumwa mankwala ya HIV all the time, okay, with the right dose, ngata adhere at the right frequency na njira zonse zeti zabapasa ungangale umwoyo wako bwino kulibe azazi batuli na HIV like any other person wenda kunchito usebenza and so on. But chintu chikulu maningi tifunika kuba limbikiza kuti bapitilize kumwa mankwala, and we continue counseling them, we support them, we give them different support groups na vinango. Yeah. Chabwino nditu kodi muntu amene amaloledwa kumwa mankwala enango ngati kuti akulandira thandizo ya ma ARVs. Mankwala enango mwina sakumvera bwino ngati awe amvera mutu amvera malafunika mpaka kwenda kliniki kali kumangala kwa doctor first pasiko nangu panado sivaloledwa kutazimela. So ukadwala muntu aliyense akadwala sindiwe doctor, okay, but muma komboni mweti chokera wa mkuliwa Dr. Mbuya, Dr. Mami. Okay, wewe mapezeka ati ukadwala maybe imwako panado, imwako ka flagyl because udwala mumala, imwako chani izo zimene siziloledwa. Okay, in the sense that muntu akadwala go to the hospital, go to the clinic so that ta checking ataziva problem ni chani. Okay, so that ngati tikupasa mankwala ya correct. Because mankwala ya HIV ya kumwa wenda kumwa mankwala ya enango, there's what we call drug interactions. Drugs ye mutupi yamata interact in one or the other. Mankwala ya wamwa yangapezeke ya chingiza mankwala ya HIV kusebenza. So we try to avoid that. So kuchingiza so that should not happen. Tima testing our Biomedical hospitals, then we give you the correct drugs. So the advice is ngati mundu wadwala enda ku clinic, enda ku chipatala bakupima, then once bakapima they'll prescribe mankwala ya correct yokumwa. Yes. Nenzambira pomwe makamba tikulima mithi eneti makamba zinkhamba kamwa zonena tabe zina zamboza ni mamithi ya bwanji pali HIV pomwe tisondo moka chifukwa nthawi nayo yachoka njinga mamithi ya bwanji vantu emene makamba pali HIV. Ni ambiri mamithi. I think one of them yamene talo ndolola pokamba ati HIV imangala transmitted ngati musharing mambaye. Okay, ngati sharing mambaye osadera papa mbale imozi na muntu ana HIV. Osasensa skuli imozi na muntu ana HIV. So pesa tinyumba omozi ana HIV wanamfakira tumambale twake. That is discrimination. That is stigmatizing. And ngati this time we are not helping this person. Okay, it could be that HIV when it can be transmitted through kissing. Okay, yes and no. But that is a myth that we have to debunk. Okay, meaning that iyo ni myth ye siyo yeneda. Okay, it could be that venango vamaziva ukangala na karombo ka HIV uona munga iwe kwa sira ozafa. Ngati ukumwa mankwala munga mwaminita ninela poyamba you live a long life monga bantu venango. Okay, venango vamakamba ngati ukumwa mankwala ya HIV aya mankwala yamaleta so yamaleta rash, yamaleta sham. Yes, those are things that are possible. Okay, monga mwe mwaminita kambira iko na side effects, but we cancel this person so that we are ready for these side effects. And also it's not always that these side effects appear muli muntu yali na HIV. So akaima kama uzamukala udwala mumala, uzamukala udwala ruti all the time, mankwala bwanji, ayo si manenero ya chonadi. Yes, so kulima myths na misconceptions ya mbili ya meeting akambi. But I think with constant awareness
ngati Tikambepo pali amene matenda ya HIV tiwaphunzitsa abantu. I think at the end of the day bazaziwa, and they'll create this supportive environment where our colleagues who are in matenda ya HIV, they can be able to flourish also like bantu benango. Palinso na makamaka pa masamba ya macheza sekula mzapeza benango mujana mahebzi na chane aya matenda yapola yapola sofuna bekukuza nivazona wazungu yapola matenda uche paliko mwina kwa wada mwenekali muntu ngati apezekana matenda nene mwina mwanela kali kuti zimakoza maganizo yake mito health mwina imakarako aba bantu bankala ni hot cake ndiye amene wagulisi bangagulisi wepo maningi amene ya mankwala mwina apeza kuti nataikilidwa moyo mwanga mwanenera kuti apeza pena kuma drugs ya react olo mwasokoneza chabi tupi ya sokonezeka ushe bantu amene aba pali chembekezo chotani ushe msogolo yakuendekezera kuti mankwala yenda pezeke olo kwanje pali pana nchanjo moyo wanga chi. Okay, so pali pano ma scientists a science bachita research, okay, created na research bakufuna basakira kuti bapeze mankwala ya chilisa HIV completely, unlike ma ARVs yatitandizirako chabe kunkala bwino. But for now, because tilibe mankwala yapolesa kupoleresa HIV, okay, chabwino chochita ni kuti we just continue taking my ARVs yamene yebatipasa ku clinic, and of course with counseling, with support and all that, with adherence, tizankala bwino. Yeah. Moto wa chaka chino wa World AIDS Day siku unaona pa matenda ba HIV ni living with HIV. Moto amene umasolela kwa. Okay, living with HIV. So living with HIV, first and foremost, just kulingana na mutu wa meneti sevenza nao chino chaka on World AIDS Day yamene inkalako pa 1 December, pa 1st December. Every year, chaka chili chonse, we commemorate World AIDS Day on 1st December. And this particular theme here this year, living with HIV, reminds us to say, HIV is not a death sentence. Therefore, a person who is HIV positive can live like any other person, provided vakonka ma guidelines yeta vapasa yokuma mankwala na vinango mozi sungira. Okay, and HIV is here, and it's here. Okay, and when you have it, it's not a death sentence. The best you do is kuyamba kuma mankwala monga mwitakambira. Yeah. Mama sulira bwino kwambiri ziko kufika pale so kutima sulira chama moto chaka chino cha HIV cha chukumkira tsiku HIV ka World AIDS Day zikoma chakuti kukhala ndi matenda HIV, living with HIV. Yes. Yeah. Onelatu mnabikonerera program ya Tikambepo yomwe makufikani pachitatu paliponse ndi nthawi ya 20 hours. Ndiye tsiku la lero tinali kumvetsa matenda a HIV, komanso tinali kuona pa chapamutu cha chaka chino chokumbukira matenda a HIV kaya World AIDS Day yomwe imachitika pa 1 December chaka chilichonse. Ndiye ndikhulupirira kuti mwamvetsa ndiponso mwatengerapo phunziro pa zonse zomwe zalankhulidwa tsiku la lero. Ndiye chakhala kwa inu ndine kuti tichitepo kanthu. Ndiye mkonzi komanso kupasirani programu imeneyi ndine Deborah Piribanda, mwamirako onse mwatenga kumbali kuti programu imeneyi ikufikeni. Fikira sabata na mala, tsalani bwino.